Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tole nyommaze ai dua video tulli. Tole denua American congressman call ugol de Brett Sherman ar ugol de trade boys itara dinijoni zatammaze Burmar ambassadors UN mission or the say ambassadors ibatu American congressman call da se swala sali korer tole Rohingya color da se position or da se clear gori bolla Rohingya re da se citizenship dibane yanore clear gori bane tole yanam maze Burmar Tomyotun ziba ase ambassador tole ite exciting law tole ashi du yor kanunore dahaye tole ashi du yor kanun lo yore deshita bonifare tole yanore Rohingya yer z gore Rohingya kole da se Rohingya kole saadeki Burmar soy democracy যে democracy এ রোহিঙ্গারে ফুল প্লাস সিটিজেনশিপ 82 এর কানুন হতে বা ব্ল্যাক ল তলে এতলা এখনৰ টাইমত রোহিঙ্গা কলর হাম গরন তলে রোহিঙ্গার ফেভার মাঝে ইউএসএ গভর্নমেন্ট এন্দিলা আরো অন্যান্য গভর্নমেন্ট কল রোহিঙ্গার ফেভার তো ইরের আসান সাথে রোহিঙ্গা কলর সিটিজেনশিপ ওরে দাসে গ্যারান্টেড গরন ইয়ান বেশি ইম্পর্টেন্ট রোহিঙ্গা কলরে দাসে বর্মার NUG government or as a representative cabinet of the ministry for them. Yanalla in the la USA government, in the la UK government, in the la Canadian government, in the la Arab France, in the la government colo tu fully da se Rohingya favorite o yere to the Rohingya color da se full plus citizenship guarantee koron yanda se asan tarika asan rasta to la etalla ara Rohingya activist kol jatara ase Rohingya activist kole kushish kore de in the USA government or UK government itara diore kenguri dase Rohingya kolore direct guaranteed gora direct guarantee dase Rohingya kol dase Burmar full plus citizenship de yanore guaranteed goron Rohingya kolore dase genocide gochi de yanore dase proof goron taradata tole yanalla ham gora foret ham gorijar ham gorer kushish gorer tole nyan ara negative nabapium positive baba boribo tole আরারে টুটুলি নামাইতো রোহিঙ্গা জিন্দেগির নাম নলইতো তাহলে তারা যা রোহিঙ্গা নাম লর তারা ওয়ান বাই ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ আরাত হামললে কোশিশ করন আরাত তু কামিয়াবি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ দিব তলে আল্লাহ আরা নেগেটিভ না বাফি পজিটিভ বাভিউ তলে আর রোহিঙ্গা কলতো রাস্তা ইয়ান সবচেয়ে আসান রাস্তা রোহিঙ্গার দেশে রোহিঙ্গার সিটিজেনশিপ গ্যারান্টেড করন ইয়ানুল্লাহ সবচেয়ে আসান রাস্তা বর্মার দেশিত্ব কল্লো ইরে রোহিঙ্গা কলরে দাসে পার্টনারশিপ ডেভেলপ করন রোহিঙ্গা কল্লো ইরে দাসে বর্মার দেশিত্ব কল্লো মিলিয়রে হাম করন সবচেয়ে আসান রাস্তা ইয়ান এতল্লা UN ইউনাইটেড নেশন USA গভর্নমেন্ট ইনদিল্লা ইউরোপিয়ান তারা বেগবনে কোশিশ করে দেখি আসান তরিকা লইরে রোহিঙ্গার কান ডর ক্রাইসিস লম্বা টাইম বুঝিন সাফার করে দেখ কান ক্রাইসিস ইয়ানরে খেঙ্গুরি খতম করিব ইয়ানল্লা খেঙ্গুরিয়রে দাসে মুম্মিকা যাইব তলে রোহিঙ্গা কলে দেশত ওয়াপস পৌঁছি পারিব রোহিঙ্গা রিফিউজি কল বাংলাদেশত আছে তো দেশে বিদেশে আছে কেঙ্গুরি দেশত গলি পারিব আসার রাস্তা হইলে ইয়ান তলে এতল্লা তারা দাসে এখন জেন্দিলা তারার ওরে প্রেশারালাইজ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি করে তলে মুম্মিকা আরো বেশি করিব তলে রোহিঙ্গা সারা হন হালত মাঝে হন গভর্নমেন্টরে দাসে অ্যাকসেপ্ট করা না যাইব যেতুম পর্যন্ত রোহিঙ্গারে দাসে গ্যারান্টেড না করে তাহলে হিসাবে রোহিঙ্গা কলরে হামাকা তারা তো গ্যারান্টি দাসে রোহিঙ্গা কলরে যেবা NUG গভর্নমেন্ট আছে এবার হিস্সাদার বানা বুড়িব রোহিঙ্গা কলরে যেবা নাকি পিপল ডিফেন্স ফোর্স এবার মাঝে হিস্সাদার বানা বুড়িব তাহলে ইয়ানাল্লাহ টোটালি আর অ্যাক্টিভিস্ট করলে দাসে গভর্নমেন্ট অর দাসে আন্ডার মধ্যে আন্ডার দাসে গভর্নমেন্ট কলরে দাসে তারা দাসে কোশিশ করে দেখি ঠেমিবার মধ্যে দাসে রোহিঙ্গারে দাসে কি হ হামাকা সিটিজেনশিপ গ্যারান্টেড করেন ইয়া জরুরত দিয়ানরে তারা দাসে কোশিশ করে যাচ্ছে At the same time, I don't see any change in a national unity government when you can't even include a representative of the Rohingya people. The UN has said that the government of which you were a part of had genocidal intent and ethnic cleansing of Rohingya people. And you still can't even manage to have a representative of the Rohingya people in a unity government. So I cannot support your national unity government, and I will oppose efforts for the United States
to support your national unity government until you commit to having at least a representative from the Rohingya people, and you commit to stopping the genocide of the Rohingya people. Point out that Congress provided about $135 million of assistance to Burma. USAID and state have redirected $42 million. I can see a use for our money in supporting anti-government democracy activists, press, etc. But the USAID seems to be bent on spending money on general economic development, which, while it might be good for people in Burma, it is also good for the junta. And we shouldn't evaluate whether these programs are good. Some of them help people in need, but whether they're the best use for American foreign aid dollars, which could instead go to help India deal with COVID-19, allow us to do even more, and we're doing a lot, but do more for the Rohingya refugees, or support political engagement in Nigeria, or election observation in Benin, or a host of other issues that would be a better use than strengthening the economy of a country that is right now run by the junta. I want to focus on the Rohingya. Last month, we saw the formation of this national unity government, which has said it will deliver justice for our Rohingya brothers and sisters. But it's a council of 27 people, none of whom are Rohingya. And so I know Your Excellency, Mr. Tun, is not officially part of the national unity government, but I want to give him an opportunity. Should they add a 28th member to the council to represent the Rohingya community? And is it important for this national unity government to declare that they will give citizenship documents to all Rohingya who were born in Burma or in the refugee camps? Well, thank you, Mr. Chairman, for the questions. So, you know, the NUG government and the CRPH, we make it very clear that, you know, now the common enemy of us is the military. So when we end the, you know, this murderous military regime, as I mentioned in my introductory remarks, it's clear that, you know, when it's ending this kind of, you know, military regime, we are in a better position to promote and protect the rights of the. If I can interrupt, I think there's no doubt that the national unity government is better than the junta, but that's a very, very low standard. Will this government provide citizenship documents? You want to urge them to provide citizenship documents to all Rohingya born in Burma or in the refugee camps? Thank you. The point that you raised, of course, you know, as a government, we will be, you know, in line with the, you know, the existing law. But those existing law may not be, you know, the standard. So we are of the view that the law that, for example, the 1982 citizenship law need to be amended. That is what is clear. And then those who are in line with, you know, existing law, of course, they will be. Sir, existing law deprived them of citizenship and set them up for murder. Before the coup, the government that appointed you committed genocide against the Rohingya. Can you call upon the national unity government to provide citizenship documents to those born in your country, including the Rohingya? Yeah, it's of course, you know, we are very clear that, you know, those who ever are born in Myanmar, and then those who ever entitled, they have to be, you know, according to the under the law that existed, they're not entitled. There are laws that existed for decades saying that people whose grandparents were born in Burma are denied citizenship. And for you to say we're going to carry out existing law
would be like a post-Nazi government saying, we're going to carry out existing German law. No, I see it differently, sir, because, there are the same difficulty that, the previous NLD government had. But if we go according with, strictly according with the, law, there are a lot of Rohingya are entitled to become a citizen. Very clear. That is, Gentleman's time has expired. My time is expired. Thank you. Gentleman's time has expired.